안녕하세요. 레이키 마스터 루시입니다. 네, 오늘 제가 준비한 세션은 나 자신의 신성함을 발견하는 레이키 세션입니다. 우리는 살아가면서 많은 상처와 두려움, 타인의 기대와 평가 속에서 진정한 자신을 잊어버리곤 합니다. 하지만 하나님께서는 우리를 우연히 만드신 것이 아니라 사랑과 목적을 가지고 창조하셨습니다. 창세기 1장 27절에 이런 말이 있습니다. 하나님이 자기 형상, 곧 하나님의 형상대로 사람을 창조하시되, 또 시편 139편 14절에도 내가 주께 감사하옴은 나를 지으심이 심히 기묘하심이라 라는 말이 있습니다. 우리 모두 이런 신과 연결된 내 안에 신성이 있습니다. 그런 신성을 많은 분들이 사실은 발견하지 못하고 내 안에 그런 신성이 있다는 것조차 보지 못하고 있습니다. 왜냐면 우리의 혼과 육이 그런 이제 신성을 못 보도록 우리를 계속 가리고 있기 때문입니다. 그리고 또 세상에서도 그렇게 다른 사람들이 만든 어떤 기준과 평가를 통해서 우리의 가치를 자꾸 폄하하고 우리의 진정한 가치를 보지 못하도록 다른 조건들에만 눈을 돌리게 해서 계속 우리가 부족하다고 생각하게 만들고 수치심을 느끼게 만듭니다. 그리고 나를 계속해서 고쳐야 된다고 생각하게 만듭니다. 그런데 우리가 해야 할 일은 나에게 없는 그런 가치를 내가 애써서 만드는 것이 아니라, 남을 보고 내가 그걸 따라하고 만드는 것이 아니라 이미 여러분 안에 있는 고유한 그런 신성, 여러분의 고유한 그런 장점을 드러내게 하는 것입니다. 그리고 그걸 여러분들이 발견했을 때 내가 남들과 달라도, 내가 부족한 면이 있어도 내 존재 자체로 너무너무 가치 있고 소중한 존재라는 것, 사랑받기 위해서 내가 지음받았다는 것을 알게 되실 겁니다. 그래서 이번 세션은 신이 창조한 본래의 나를 기억해내고 내 안에 있는 존귀함과 가치를 다시 발견하는 시간입니다. 레이키 에너지를 통해 몸과 마음의 긴장을 내려놓고 자기 비난과 두려움을 사랑과 수용으로 변화시키고 더 깊은 평화와 자기 신뢰를 경험하도록 돕습니다. 여러분은 부족해서 사랑을 필요로 하는 존재가 아니라 존재 자체로 이미 소중해서 이미 너무 큰 사랑을 받고 있는 존재입니다. 다만 우리가 그 사랑을 인식하기만 하면 되는 문제입니다. 이 시간을 통해서 잊고 있었던 자신의 빛을 다시 만나고 신이 어떤 시각으로 나를 바라보며 만들었는지 그 성령을 느끼고 더욱 자유롭고 온전한 삶을 향해 나아가는 그런 계기가 되는 세션이 되었으면 좋겠습니다. 이제 레이키 세션 시작할 거고요. 편하신 자세로 편하게 받아주시면 됩니다. 이제 눈을 감고 몸에 집중하시고 편안히 선물을 받는 느낌으로 받아주시면 되겠습니다.
네, 세션 잘 마쳤습니다. 네, 오늘 너무 또 좋은 세션을 한 것 같아요. 처음에 머리 할 때 그 되게 생각이 많고 또 막 걱정, 불안 막 이런 약간 초조함 막 이렇게 자꾸 뭔가 잡다한 그런 걱정 생각이 되게 많은 그런 느낌이 좀 들었고요. 그래서 좀 머리가 이렇게 맑지 않은 느낌? 막 이것저것 막 약간 잡생각이 막 계속 올라오는 그런 느낌으로 좀 머리가 많이 흐트러져 있는 것 같은 그런 느낌이었고요. 그리고 머리 할 때 좀 스트레스 받은 느낌도 들었고, 그리고 머리를 하는데도 슬픔이 느껴졌어요. 근데 그 슬픔이 여기 귀 이렇게 할 때 느껴졌는데 되게 그 슬픔이 내가 너무 한심한데 막 내가 너무 부족한 것 같은데 근데 이런 내 모습을 내가 수치스러우니까 남들한테 이렇게 보여주거나 뭐 고민을 털어놓거나 하지도 못하고 그냥 내가 혼자서 막 이런 나에 대해서 한심해하는 그런 부정적인 감정을 막 끌어안고 되게 외롭게 막 이거를 어떻게 할지 모르는데 막 힘들어하면서 고민하고 막 이런 모습이 떠올라서 슬픔이 엄청 많이 느껴지고 그리고 예수님께서도 굉장히 안쓰럽게 막 이렇게 보시는 그런 느낌이었고요. 그래서 이제 그 생각, 그게 사실은 진짜 맞는 생각이 아니잖아요. 그러니까 내가 뭐 못하는 건 있을 수 있지만 그렇다고 해서 내 존재가 부족한 존재라거나 내가 가치 없는 존재가 되는 건 아니잖아요. 그러니까 그건 내 능력과는 별개인 거잖아요, 내 존재는. 근데 그걸 내 존재와 이렇게 결부시켜서 이렇게 나를 자꾸 끌어내리는 그런 생각들? 그러니까 그게 사실은 우리가 계속해서 우리 안에 그런 신성한 본성을 보지 막는 그런 외부적인 어떤 에너지나 생각들일 수 있거든요. 네. 또 이제 그걸 좀 계속 빛으로 정화하고 내려주고 하니까 좀 머리가 많이 맑아지고 좀 생각이 줄어든 것 같은 그런 느낌이 들었고요. 그리고 어깨 할 때도 되게 불안하게 막 약간 떨리는 그런 느낌이 가슴에서부터 이렇게 올라와서 있었고 좀 어떻게 해야 될지 모르는 약간 막막한 그런 느낌? 네, 그리고 가슴 할 때도 엄청 많이 슬펐어요. 그건 내가 여태까지 살면서 막 받았던 그런 상처나 그런 아픔, 트라우마 막 이런 것들이 좀 느껴졌던 것 같은데 그래서 너무 가슴이 아프고 그런 억눌린 감정이랑 그런 생각, 판단 막 이런 것들 때문에 나의 신성한 본성을 계속 가리고 있다는 느낌이 들었거든요. 그게 안개가 이렇게 잔뜩 끼면 우리가 진짜 여기 바로 앞에 있는 것도 안 보이잖아요. 그런 느낌으로 안개처럼 필터라고 얘기하는데 저는 그런 필터들 이렇게 막 같은 게 막 이렇게 쌓여 있어서 나의 여기 신성한 본성이 있는데 여기 바로 앞에 있어도 우리는 여기 이것 이렇게 가려져 있으니까 아예 보지 못하고 계속 아 나는 왜 이렇게 부족할까 막 이러면서 나를 계속 혐오하고 자책하고 막 이러고 있는 거죠. 그래서 그 가슴 아픈 감정을 먼저 느끼고 풀어야 나의 신성한 본성을 발견하겠다 싶어서 그래서 계속 슬픔을 많이 느껴줬어요. 슬픔을 이제 많이 느껴주면서 좀 많이 가벼워지고 편안해지고 하면서 그 신성한 본성으로 저는 봤습니다. 그래서 그 본성이 어떻게 보여졌냐면 제가 본 이미지는 이렇게 그런 따뜻한 나라의 그런 해변 있잖아요. 그래서 그 나라의 잎들도 식물의 잎들도 되게 막 커다랗게 막 이렇게 잎들 있잖아요. 이렇게 우리 해변에서 많이 보는 뾰족뾰족한 막 그런 것들. 그래서 그것들이 이렇게 샥 가리고 있다가 거쳐지면서 엄청 햇볕이 너무 쨍쨍해서 눈부신 막 정말로 해변에 그 하얀 모래가 막 햇빛에 비쳐서 이렇게 눈부시고 바닷물은 반짝거리고 그런 너무 밝은 그런 이미지의 해변이 보였어요. 네, 그래서 이게 이분들의 신성한 본성이구나 느꼈고, 그러고 이제 그 본성이 딱 드러나고 나서는 그 빛이 너무 커가지고, 진짜로 너무 커서 너무 큰 치유력을 또 가지고 있어서 그게 그냥 한번 딱 인식이 되고 드러나니까 여러분의 몸 전체로 그 빛이 이렇게 쫙 다 퍼지면서 여러분이 가지고 있던 그런 부정적인 뭐 생각이나 막 걱정이나 막 이런 상처나 아픔 막 이런 것들이 그냥 다 녹여져 없어지는 그런 모습이었어요. 그래서 이게 진짜 레이키 에너지인데 그래서 이 레이키 에너지가 사실은 모든 사람 내면에 이렇게 있는 것이고 잠재된 것인데 사실 이거를 그냥 드러내면 여러분들이 제 유튜브 안 보셔도 되거든요. 그러니까 제 유튜브 안 보셔도 그냥 이미 여러분 안에 그 치유 에너지가 이렇게 드러나면은 방출되면은 그냥 완전히 다 이렇게 치유된 그런 상태가 될 것 같은 느낌이 들었어요. 오늘 보면서. 근데 그게 이제 혼자 하기가 좀 힘드니까 이렇게 레이키를 배우는 것도 필요하고 또 이제 레이키 세션을 받는 것도 필요하고 하긴 하겠죠. 네, 아무튼 근데 원래 우리 안에는 그런 치유의 빛, 너무너무 에너지가 강한
모든 우리의 상처 아픔을 한 번에다 녹여버릴 수 있는 그런 치유의 빛이 있다는 것을 제가 오늘 봤습니다. 그래서 그게 사실은 여러분의 신성한 본성의 빛인 거죠. 네. 그래서 이 빛의 상태로 사람들이 다 모두 다 살면은 정말로 걱정 없이 너무 편안하고 또 행복하게 살 수 있을 텐데 하는, 신과 연결된 상태로 살 수 있을 텐데 하는 이제 생각을 했던 것 같아요. 그래서 그 빛을 이렇게 막 계속 그 바라는 빛을 이렇게 배 가슴 이쪽에서 이렇게 밑으로 내리면서 몸 전체로 좀 그게 합쳐지게, 그냥 그 빛이, 그 신성한 빛이 지금 현재의 내 몸의 상태와 좀 합쳐져서 일상에서 그게 드러나도록 그라운딩을 좀 마지막에 이렇게 시켜서 레이키를 마무리했습니다. 네, 그래서 너무 그 빛이 아름다워서 감사한 그런 세션이었던 것 같아요. 네. 그럼 오늘 세션 여기까지 하고요. 네, 좋으셨으면 좋아요, 댓글, 구독해주시면 감사하고요. 네, 그러면은 다음에 또 좋은 세션으로 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 안녕.